Hujambo mtazamaji popote ulipo, nikitumai kwamba alasiri yako inakwendea vyema Ijumaa hii. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN, dakika 30 za habari kutoka maeneo ya kaunti mbalimbali, bila kusahau kaunti ya Nairobi. Jina langu ni Ali Manzu. Mtazamaji, tunaanza na taarifa zetu kutoka kaunti ya Mandera, ambako wakazi kutoka kwenye kaunti hiyo mapema hii leo asubuhi walifanya maandamano kulalamikia hali ya utovu wa usalama katika kaunti hiyo. Wakazi hao wameitaka serikali kuingilia kati ili kurejeshwa usalama katika kaunti hiyo, huku wakishinikiza kuondolewa kwa kamishna wa kaunti. Fatma Pole ana taarifa hiyo. Shughuli za kawaida zilikatizwa katika kaunti ya Mandera pale wakazi walipofanya maandamano kulalamikia utovu wa usalama katika eneo hilo. Wakazi hao walioghadhabishwa na ongezeko la visa vya kigaidi walijaa katika barabara kuu za mji huo, huku wakimshtumu kamishna wa kaunti ya Mandera Ole Nkoyo kwa kuchangia katika ongezeko la visa hivyo. Ole Nkoyo has been in Mandera for 7 months. We have not been feeling peace for the time he was here. We have this message for the national government. He's an appointee, not elected leader. An appointee must go if he's not delivering to the service of the people. Wakazi hao wametoa makataa kwa waziri wa usalama Joseph Nkaiseri kufanya juu chini ili kuregesha hali ya usalama katika kaunti hiyo. We came out to demonstrate to the national government that the life of Governor Ali Roba is not life of any other individual. If he dies today, Mandera will not be the same. To Nkaiseri, you must buy the bullet. Wakazi hao wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kutembelea kaunti hiyo na kusikiza vilio vyao. Fatma Pole, Mbiu ya KTN. Kwingineko mtazamaji, viongozi kutoka kaunti 14 ambazo zinazoishi jamii za wafugaji wameitaka serikali ya kitaifa vile kuingilia kati na kuhakikisha wanaleta suluhu kwa tatizo la ukame unaoathiri wenyeji na mifugo yao. Aidha, wameitaka serikali kuhakikishia wenyeji usalama katika kaunti hizo ili kuepuka maafa zaidi. Fatma Pole anarudi tena na taarifa kutoka sehemu hizo. Ni mkutano uliojumuisha viongozi kutoka kaunti 14 zinazoishi jamii za wafugaji, Pastoralist Leaders Summit, lengo kuu likiwa ni kutathmini kwa kina swala la ukame na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika kaunti hizo. Nearly 12 people have died in Mandera and Wajir. The minister has not found it necessary to visit. Instead, he can sit here and say, I have confidence in my officers. Akizungumza katika kongamano hilo, seneta wa kaunti ya Mandera ambaye pia ni mwenyekiti wa kongamano hilo Bilo Kero alikashifu serikali ya kitaifa kwa kutowajibika vilivyo kuimarisha usalama katika maeneo ya Wajir na Mandera ambako visa vya ukosefu wa usalama vinaendelea kuongezeka. If that happened in another county, those officers will be moved immediately. It has happened in Lamu, it has happened in many other parts of this country. They get moved immediately because of their failure to perform. Kwa upande wake, spika wa bunge la seneti Ekwe Thuro ameilaumu serikali kwa kutopanga miradi kabambe kupambana na janga la ukame ambalo linazidi kukithiri na kutishia maisha ya wakazi. Can the entire leadership have an input into it? And I would assure you, you will minimize the conflicts we are seeing in our counties by 50%. Kutokana na hayo, wakazi kutoka kaskazini mwa Kenya wanazidi kupoteza mifugo yao, huku wakihofia maisha yao iwapo suluhu ya kudumu haitapatikana. Fatma Pole, KTN. Mashirika ya kijamii pamoja na kongamano la ugatuzi na muungano wa mashirika mbalimbali nchini wametoa ripoti kuhusu hali ya ufisadi nchini Kenya. Ripoti hiyo inadai kuwa kumekuwepo na visa zaidi ya 12 vya ufisadi tangu kuzinduliwa kwa katiba mpya mwaka 2010. Baadhi ya visa vilivyotajwa na ripoti hiyo have not been silent. In a number of situations, they have taken matters in their own hands because complicit authorities to whom they should be able to turn to for help have responded with inertia. The heroic response by children of Langata Primary School represents a situation where the authorities refused to act until children acted. I heard the president talking tough about fighting corruption. We're waiting for action.
eventually the talk becomes more and more hollow as it is repeated, because people begin to lose confidence in it. You don't want a dog in your house that is only barking but is not biting. So action is needed. Na mtazamaji, baadhi ya visa ambavyo vimetajwa kuwa fisadi zaidi ni ile ripoti ambao vimetajwa na ripoti hiyo ni ule mradi wa vipakatilishi ambao ulitolewa katika serikali hii, na vile vile kutolewa kwa zabuni ya reli ya kisasa hii ambayo inajulikana kama SGR. Ni baadhi tu ya visa ambavyo vilitajwa kwenye ripoti hiyo. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Garissa ikishirikiana na serikali ya kitaifa chini ya halmashauri inayodhibiti athari za ukame itatekeleza shughuli ya kuwapa chanjo zaidi ya mifugo 240,000 kote nchini. Tayari shughuli hiyo inatazamiwa kuanza katika kaunti za kaskazini mashariki. Faisal Abdurrahman anaarifu zaidi. Akizungumza katika hafla ya kuzindua mradi huu, msimamizi wa shirika la kudhibiti hali ya kiangazi NDMA Mohamed Keinan amesema kuwa fedha zinazopatikana kutoka biashara ya uuzaji wa mifugo zinatosha kuboresha uchumi, kinyume na inavyodhaniwa na wengi. Probably the best we can do is to be agro-pastoralists. Tujaribu sisi tuwe community ambayo we can do both of them together, and I think we have the capacity to do that. Aidha, msimamizi huo Mohamed Keinan amesema kuwa ipo haja ya serikali ya kitaifa kuweka mradi kabambe ili kukabiliana na hali ya kiangazi inayozidi kukithiri. We are pastoralists. I also don't subscribe at all to the notion eti kwamba we should drop pastoralism and the livestock rearing because we are in an asal region, and let's all turn to agriculture or crop production. Ameshinikiza kuwa mataifa kama Botswana yameweza kuendeleza biashara ya mifugo licha ya kuwa na hali mbaya ya anga kushinda kaskazini mwa Kenya. Vile vile Keinan amesema kuwa chanjo hiyo inanuia kulinda mifugo kutokana na magonjwa yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya anga. Kutokana na hayo, mifugo katika maeneo ya kaskazini mwa nchi wanaendelea kupoteza maisha yao. Faisal Abdurrahman, Mbiu ya KTN. Kwingineko, spika wa bunge la kaunti ya Baringo William Kasait Kamket mapema asubuhi ya leo alirejeshwa mamlakani na mahakama moja mjini Nakuru baada ya kuondolewa mamlakani kupitia ushawishi wa wenyeji katika kaunti ya Baringo siku ya Jumatano wiki hii. Jaji Stephen Radido ametoa agizo la kupinga kuondolewa kwake hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa kikamilifu. Hapo jana Kamket alifika katika mahakama ya ajira na mahusiano kazini na kuwasilisha hoja ya kupinga uamuzi wa bunge wa kuondolewa kwake na kuwekwa kwa tangazo magazetini kuhusu nafasi yake. Jaji Radido ameelezea kuwa hatua ya karani wa bunge ya kutafuta spika mwingine isimamishwe mara moja kwa kuzingatia yanayofungamana na kesi hiyo, pamoja na kesi nyingine ambayo inayomhusu spika ambayo bado haijaamuliwa katika mahakama kuu mjini Eldoret. Wakili wake Kipkoech Ngetich amedai hatua ya bunge ya kutumia ripoti ya kamati ya dharura kufanya uamuzi wa kumuondoa spika ni kinyume cha sheria. All the issues that we are disagreeing on can be resolved amicably. We cannot disagree and then break the law and assume that we can get away with it. I do not want to serve as the Speaker for Baringo by force, but I want the law to be followed. Kwingineko, makatibu wa Wizara ya Madini, Kawi na Michezo mapema hii leo walifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa katiba na kuelezea matumaini yao kuwa wataweza kukamilisha utayarishaji wa miswada inayolingana na utekelezaji wa katiba. Wengine ambao walifika ni makatibu katika Wizara ya Fedha pamoja na ile Wizara ya Ardhi. Francis Mtalaki na maelezo kamili.
expedite the process. Waziri wa Kawi David Sichir, Najib Balala wa madini na Hassan Wario wa Wizara ya Michezo walifika mbele ya kamati teule ya bunge kuhusu utekelezaji wa katiba na kuhakikishia wanakamati kuwa miswada inayolingana na utekelezwaji wa katiba itakamilika na kuwa tayari kabla ya Mei 20, ndipo bunge la 11 lianze safari ya kuijadili na kuwa sheria. Lakini ni waziri wa Kawi aliyetakiwa kueleza mengi kuhusu miswada ya Kawi na uchimbaji wa mafuta, hasa huko Lamu, mradi ambao unasemekana kuanza licha ya mswada huu kupitishwa. Without the involvement or the participation of the public, without following the Constitution Article 114, whereby it has to be passed from the county assembly, and there's a lot of confusion. And maybe he can tell us whether in that bill they're coming up with, they have considered the resources coming from the county, how they're going to be shared between the county and the national government. And the need to ensure that we have some subsidiary legislation which ensures that when we are doing exploration, we do have a timeline which ensures progressive nationalization through training and empowerment of Kenyans. The damages and the repercussions of the outcome of that coal project is very dangerous to the health of the people, the pollution and everything. It's going to be totally dark. That thing runs 60 kilometers, that pollution, it's going to damage everything. What measures have you put in place to protect the people? And I can see you're coming up with the nuclears and those kind of things. You're not thinking about the health of the people. You're thinking about the profits and the project. That's good enough. We want that. We like it. But what measures is the ministry putting in place? It has got the lowest emission, lower than even what we have in geothermal or what you have in other clean generations. And so the specifications that we are implementing under the clean coal generation project or clean coal emission project that we are putting in Lamu has got very stringent emission standards. Wengine waliofika ni katibu wa kudumu katika Wizara ya Fedha kama Uthuge na mwenzake wa ardhi Mariamu El-Maawi. The ministry has formulated a more comprehensive bill after the inputs to be approved by the cabinet in 2 weeks' time. Parliament should expect to be seized with the bill by mid-April. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa katiba alielezea umuhimu wa bunge kuhakikisha kuwa wameweza kushughulikia miswada hiyo kabla ya mwezi Agosti ili kuepukana na adhabu. Ultimately, Parliament can even be dissolved. A special National Assembly can be sent packing if it fails to enact legislation. And that's why we are saying we have to actually call the relevant ministries, ask them to do their bit. With regard to the 2015, we are obviously still on course. So as of now, there is no crisis. However, there are some that the legislative proposals have not yet been developed by the relevant ministry. Naam, ni taarifa yake Francis Mtalaki ambaye ndo ametoka katika majengo ya bunge na kuweza kukuandalia kwa wakati ufao kukuarifu tuna kinachoendelea hii leo. Kwingineko katika kaunti ya Kakamega, tume ya huduma kwa polisi ikishirikiana na usimamizi wa kaunti ya Kakamega wametia sahihi mkataba wa maelewano kuimarisha usalama sehemu hiyo. Haya yanakuja kabla ya shughuli ya kuwachuja maafisa wakuu wa polisi sehemu hiyo ambayo inayotarajiwa kuanza hapo kesho. Ni kaunti iliyokumbwa na changamoto kadha wa kadha za usalama ambazo baadhi zimewapelekea wenyeji kujichukulia hatua mikononi mwao. Makubaliano yao yaliyotiwa sahihi na gavana Wycliffe Oparanya pamoja na mwenyekiti wa tume hiyo Johnston Kavuludi yatapelekea kaunti hiyo kutumia zaidi ya shilingi milioni 100 kununua magari ya polisi, ujenzi wa nyumba pamoja na vituo vya polisi. Baadhi ya magari pia yaliweza kutolewa mapema hii leo na kukabidhiwa idara ya polisi. Provision of security is very critical for our well-being and for our development as a county. And that's why we have decided through the approval of the county assembly that we provide 100 million
to carry out this collaboration for the next 5 years. This is rare because it's not every county that has done this. We must appreciate this effort. We must signify it by way of ensuring that the officers who are entrusted with the responsibility of using these vehicles use them well to carry out good policing. Mtazamaji, shughuli katika bunge la kaunti ya Narok zilitatizika kwa muda kufuatia ghadhabu zilizowajaa wawakilishi wa wadi wa kaunti hiyo baada ya kuwasilisha notisi ya kumtaka spika wao Nicholas Kamwaro ang'atuliwe mamlakani kufuatia madai ya ufisadi na ufujaji wa pesa za kaunti katika kisa kinachozua maswali zaidi kuhusu udhabiti wa kaunti hiyo. Lofty Matambo anaarifu kwa kina. Katika majengo ya bunge la kaunti ya Narok, mmoja baada ya mwingine wawakilishi wa wadi 38 waliambatana kutia saini na kuiwasilisha notisi ya kumng'oa mamlakani spika wao Nicholas Ole Kamwaro. Notice of intention to move a motion for a resolution for removal of the speaker. Kwa mujibu wa Kipsang Mibei, mwakilishi wa wadi ya Mogondo, Kamwaro amekuwa akifuja fedha za kaunti pamoja na madai mengine ya utumizi mbaya wa mamlaka yake. Anadai kwamba spika huyo ambaye tayari ametafutiwa kaimu amekuwa akijivinjari na familia yake katika mbuga ya wanyama ya Masai Mara kutoa zabuni kwa watu wajuao miongoni mwa madai mengine. We are here to present a document that is formally written by members of the county assembly. We have done all what is required. We are very sure that the clerk that was seconded to this county assembly by the transitional authority has been purportedly been suspended by the speaker illegally. These are matters of alleged corruption, misuse of office, gross violation of the constitution, and at the end of the day, I know the truth will come out. Inaashiria hali ya sintofahamu inaendelea kuivizia kaunti ya Narok sawia na ya Embu, ya Makueni na ile ya Machakos, ikizingatiwa ni mwezi Januari tu kaunti ya Narok ilishuhudia vurumai kutokana na baadhi ya wabunge na Senator Stephen Ole Ntutu wakimtaka gavana Samuel Tunai kung'oka mamlakani kwa madai ya ufujaji wa pesa za kaunti. Lofty Matambo, Mbiu ya KTN. Kwingineko mtazamaji, baadhi ya vijiji katika kaunti ya Kajiado vinaendeleza upikaji na uuzaji wa pombe haramu mbele ya macho maafisa wa polisi ambao huhongwa na kuacha wafanyabiashara hao wakiendelea na biashara hiyo. Pia vijana hao hujihusisha na uvutaji bangi na kukosa kujishughulisha na shughuli zao za kawaida. Katika kijiji cha Napukudet, kata ya Elmkush iliyoko katika wilaya ya Mashru, kaunti ya Kajiado, huwezi kukosa makundi ya vijana ambao wamejikusanya katika mangwe na wengine vijiweni kiulaini wakibugia pombe haramu na kuvuta bangi. Idadi kuu ya wanaoendelea na uraibu huu ni vijana ambao wanaifanya nyakati za mchana bila kujali umuhimu wa kujishughulisha na kazi au ujenzi wa taifa. Katika mangwe hayo, kina mama wanaonekana kuwa katika harakati za utengenezaji pombe tayari kuwahudumia vijana hawa. Hii pombe haina rika. Sana sana nafikiri saa hii hata vile mmejionea hamkupata mzee hapa. Mlipata vijana rika ndogo ndio wameangamizia muziki wao wapi? Muziki yao hapa. Kwa hivyo tunaomba kama hii administration imeshindwa, nafikiri sio mwisho wa serikali. Ituchukulie hatua. Kulingana na taarifa, idadi kuu ya waraibu hawa ni wale ambao wamenufaika na pesa za fidia baada ya ardhi zao kuchukuliwa ili kupisha mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Wanashikwa, kipeleka pale wanatoa faini, pombe inaendelea. Sasa wazazi wamepaaza hisia zao kuambatana na tatizo hili kwa hofu ya vijana wadogo kujiingiza katika uraibu huu wa ubugiaji pombe na kuvuta bangi. Na tutoke katika kaunti ya Kajiado tuelekee kaunti ya Kisumu ambako wakulima wa mahindi ambao walikuwa wamehimizwa na serikali kuyanunua mazao yao. Wakulima hao waliosafiri kutoka kaunti ya Uasin Gishu hadi Kisumu wamekuwa wakikita kambi nje ya maghala ya bodi ya mazao na nafaka. Victor Ogale anatuarifu kwa kina. Wakiwa wambeba matawi, wakulima hao ambao baadhi yao wametoka kaunti ya Uasin Gishu na maeneo mengine yanayokuza mahindi nchini waliandamana na kushinikiza serikali kununua mahindi yao.
Wahoji wanasema waliagizwa kuleta mahindi yao jijini Kisumu baada ya gala la Moi's Bridge kujaa. Hata hivyo, wakiwa katika shughuli ya kupakia mahindi kwenye magala, inadaiwa kuwa afisa mmoja wa NCPB alidai kupokea simu kutoka Nairobi na kuamrishwa kusitisha shughuli ya ununuzi wa mahindi kwa kigezo kuwa serikali haina pesa. Ile magari zilikuwa hapa nje, kuanzia hii yenye unaona hapa nyuma yangu mpaka ile ya mwisho ilisimama hapo hapo. Hakuna kuingia, tukashindwa. Tukajiuliza maswali mengi. Nini imefanyika? Ni radi imeanguka ikaua mtu ama ni nini? Accident gani imetokezea? Kwa sababu serikali huwa inapeana notice ya siku 21. Bodi ya kitaifa ya nafaka NCPB ilisitisha shughuli ya ununuzi wa mahindi baada ya shilingi bilioni 4.3 zilizotolewa na serikali kuisha. Bodi hiyo ilikuwa ikinunua gunia moja la mahindi la kilo 90 kwa shilingi 2,300. Awali serikali ilikuwa imetenga shilingi bilioni 2.7 pekee za ununuzi wa nafaka, lakini utata ulipozuka shilingi bilioni 1.7 zaidi zikaongezwa. Kwa sasa wakulima wanairai serikali kuzingatia gharama za usafiri kando na kuyanunua mahindi. Hii ndiyo taswira kamili hapa katika kaunti ya Kisumu kwenye afisi za NCPB, pale ambapo zaidi ya lori 100 zimekuwa zikisubiri kwa wiki moja. Gharama ya lori kama hii yenye iko mbele yetu hapa, kufikisha msika hapa ni 75,000. Watu wameishi hapa siku 14. Kila siku hapa Kisumu kwanza tunanunua maji kwa sababu huwezi ishi bila maji. Hapa joto. Unaona mimi natoa jasho. Hapa ni mambo ni ngumu. Mimi nagunywanga lita 22 kwa siku. Kupandisha tena hii mlima yenyewe iko hapa juu mahindi ni kazi ngumu. Transport ni bei kali. Sasa mimi nilifika hapa hivi. Kwanza umbi imeanza kufahamia mimi. Already nimegonjeka. Nimeenda hospitali. Natumia pesa yangu. Juhudi zetu za kuwasiliana na maafisa wa bodi ya NCPB zimegonga mwamba. Victor Ogale, KTN, katika kaunti ya Kisumu. Kufikia jana jioni mwendo wa saa 2, mtazamaji, taarifa zilikuwa zinaarifu kwamba waziri wa kilimo Felix Koskei alikuwa ameamrisha maghala yale ya NCPB yaachwe kuwa wazi na waendelee kupokea mahindi kutoka kwa wakulima ambao walikuwa wanatoka sehemu ya Eldoret. Kumbuka juzi tukifanya taarifa hii kule Eldoret, maghala hayo yalikuwa yamefungwa na kuagizwa waje sehemu ya Kisumu, lakini sasa amesema kwamba maghala hayo yabakie wazi na wale walioko Kisumu basi mahindi hayo yapate kuchukuliwa. Hii ni licha ya wakulima hao kuendelea na kulalamikia kwamba maghala hayo yalikuwa yamefungwa. Taarifa nyingine ambayo ninayopokea hapa studio kwa sasa, mtazamaji, inaarifu kwamba ni taarifa kutoka kwa waziri wa afya ambaye ni Bwana Macharia. Anasema kwamba wagonjwa wale ambao wanaugua magonjwa ya saratani katika hospitali kuu ya Kenyatta iliyoko hapa jijini Nairobi wamehamishwa hadi katika hospitali kuu ya Nairobi. Hii ni baada ya mashine zile ambazo wanazotumia kutibiwa kufeli ama kuseme kwa kushindwa kufanya kazi hii leo. Hivyo basi wagonjwa kutoka hospitali kuu ya Kenyatta ambao wanaugua magonjwa ya saratani wamehamishwa kutoka hospitali hiyo ya Kenyatta hadi katika hospitali ya Nairobi ili kupata matibabu, kwa sababu zile mashini ambazo zinazotumiwa kuwatibu wagonjwa ambao wanaugua saratani zimefeli katika hospitali kuu ya Kenyatta. Ni taarifa ambayo imeingia hivi sasa kutoka kwa, nadhani ni barua ambayo imetumwa ya habari hizi, na tutaendelea kuzifuatilia ili tupate kujua mengi zaidi. Hatimaye mtazamaji, kwenye taarifa za mbiu ya KTN tuingie kwenye michezo ambako mabingwa watetezi wa dimba la bara Ulaya, klabu ya Real Madrid watakutana na mahasimu wao Atletico Madrid kwenye robo fainali ya kuwania taji la mabingwa. Timu hizi zilikutana kwenye fainali hapo mwaka jana na klabu ya Real Madrid wakaibuka washindi baada ya kuwacharaza Atletico mabao 4-1 muda wa ziada. Draw ya mechi za robo fainali iliyofanyika mapema alasiri hii huko nchini Switzerland. Klabu ya Paris Saint-Germain kutoka Ufaransa watawakaribisha Barcelona wa Uhispania katika mkondo wa mechi za kwanza. Timu hizo mbili zilivibandua nje vile vilabu kutoka sehemu ya Uingereza. Klabu ya Monaco ya Italy nayo ambao walitumia Arsenal kama ngazi ya kuvuka hadi robo fainali, sasa watamenyana na klabu ya Juventus. FC Porto kutoka Ureno watakuwa wakitafuta tiketi ya nusu fainali watakapocheza na klabu ya Bayern Munich kutoka Ujerumani. Mechi za raundi ya kwanza zitachezwa kati ya tarehe 14 na tarehe 15
mwezi wa Aprili. Na mtazamaji, hizi ndizo taarifa ambazo tulikuwa tumezipokea tu kuhusiana na draw ambayo ilikuwa inaendelea ya kutaka kujua ni nani watashiriki katika kindumbwendumbwe hicho ambacho kinaelekea kutamatika baadaye mwezi ujao ama mwezi wa Mei kama sijakosea. Kufikia hapa basi sina la ziada ila kukamilisha tu taarifa za mbiu ya KTN. Kwa sasa taarifa zaidi mtazamaji utazipata kwenye KTN leo mwendo wa saa 1, tukiwa na taarifa hizi pamoja na nyinginezo ambazo tutakuwa tumezipa kipaumbele. Mimi naitwa Ali Manzo, asante sana kwa kutazama. Hadi mwendo wa saa 1 tukutane. Kwaheri.